last season, of course, go away. I mean, where you see we are lost grip on the game because we play a big part. We can't control the toss, but we should have controlled the first session of the game. And we dropped two or three catches, and we didn't review the crucial decisions. And I think the fielding was the key, dropping few catches first session. It would have been different story altogether, and we got some wickets on. So that was the key. So then they batted really well. Khawaja and Smith both. The wicket was little slower side, and they adjust themselves really well. They played front foot and back foot both, and they played both sides of the wicket. They batted well. We were trying, but they outplayed us. They played positive cricket and they got runs on the board. So that was the key. I think when you didn't take half chances and crucial decisions, team like this you can't, you know. So you need to take your half chances. Even the review, if you think it's a half, you have to go for it. So we missed those. That's Sunny, how do you describe the penetration of Sri Lankan bowling attack in this World? I mean, they were just bowling their usual different draft, but how about they using their different options like in bowling department, spinning department, especially? yeah, but only thing was they were bowling a little faster than us. Um, what we did was we were thinking that our pace was the best, you know. That's what we have been doing, but the wicket was a slower side. We were trying to bowl a little more than fast, what we do normally here, but still the first day's wicket is not much happening. It's natural, and also after relay this wicket to take more time now. It's little slower side now. So it will take time. After the third day, today you have seen the ball started normal goal wicket after the third or fourth day today. So they what they did was they bowl little faster than us. So that's normally what they are doing normally. So we used to bowl a certain pace here, but it didn't work. We need to discuss all these things. So shot selection වල ප්‍රශ්නයක් තිබ්බ මම හිතන්නේ විකට් එකට බ්ලේම් කරන්න බෑ. මොකද අපි දැක්ක විකට් එක බිහේව් වෙච්ච විදිය හොඳ විකට් එකක්. අපි දැක්කේ නෑ ගාල්ලේ third fourth day එකෙත් මේ වගේ හොඳ විකට් එකක්. ඉතින් shot selections වලයි මම හිතන්නේ ඒ සිටුේෂන් එක හැන්ඩල් කරපු සමහරක් players ලා මම හිතන්නේ හරි සිටුේෂන් එක හැන්ඩල් කරා කියලා. ඊට වැඩිය mature වෙන්න ඕනේ. They have played ඒගොල්ලෝ මීට වැඩිය ක්‍රිකට් ගහලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ සිටුේෂන්ස් හැන්ඩල් කරන්න ඕනේ මීට වැඩිය ප්‍රොෆෙෂනල් විදියට. ඉතින් මම ඒක ගැන අපි කතා කරනවා. ෆස්ට් ඉනින්ග්ස් එකේ අපි ඒ ගැන පොඩ්ඩක් ඩිස්කස් කරා. මම හිතන්නේ මේ මැච් එකෙන් පස්සේ අපිට ඒක in detail පිට යන්න වෙනවා. Shot selection and the handle කරන situations වල පොඩි ගැප් එකක් තිබ්බා. ඒක එච්චර හොඳ නෑ. Do you look to make changes for the second? Do you look to make changes for the second test match? And does Patamisanka come back in? Yeah, if he's fit, definitely Patum is in. We haven't decided anything else now. We need to discuss with the selectors, and we don't know the wicket yet, and we'll have to see the wicket also. Take a call. Do you look at the last time Australia toured it as evidence, perhaps you can turn things around, and Australia winning that first match last time really convincingly, then you guys do the same? We are capable of doing that, doing the change, and we have quite a few good players, experienced players in our side to do that, because which they did last time. Yes, of course they did it. They lost badly in the first game. They came back and they did well. So we have to do well, and we need to, because we are playing here in Galle.
We know our conditions, and I hope they'll come back. I know that they want to do well for the second game. So, two questions. Were you happy with the pitch overall, or would you like to see changes in the second test? And secondly, what did you make of some of the shot selection of some of your senior batters today? Yeah, the wicket was really good. I didn't see a wicket like this for a long time. Even the last pair, the way they batted, you would have seen Van was really good. And I think you can't complain about the wickets. And like you said, the shot selections were not the best. And we have experienced players, so they'll have to adjust themselves. And we are playing against number one team in the world. We know that they're tough, but we are playing here in Sri Lanka, our conditions. We also know how to play in our conditions. So our guys should know how to play and how to adjust themselves in different situations. Sanath, maybe that's a very targeted බෝලර්ස් ඉන්නවා ටැක්ටිකලි හොඳ මට්ටමකට අපිට බෝල් කරා ඒකට ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපේ පිටිකරවම පහරවල පොළඹවලා විකට් ගන්න ගැටියක් අපි දැක්කනවා අපි අපේ ඔස්ට්‍රේලියානු ටීම් එකේ අපේ පන්දුවම එහෙම කිසිම ආක්‍රමණශීලී ගතියක් තිබෙන්නේ නැහැ නේද දැක්කා අනිත් ප්‍රශ්නේ දැන් ඔස්ට්‍රේලියාවේ දැන් ඒගොල්ලෝ ගොඩාක් ටෙස්ට් කරලා වගේ කවුරුකාරී සහභාගී වෙනවා ඒකත් එක්ක හේතුවක් ඒගොල්ලෝ ගොඩාක් දිනවල ටැක්ටිකලි මට්ටමකට එන්න නෑ මම හිතන්නේ අපි නිදහසට කාරණා කියන්න ඕන කියලා. දැන් අපි කාලයකට පස්සේ කියලා හිතන්නකෝ ටෙස්ට් මැච් එක ඉස්සෙල්ලා බෝල් කරේ. ඉතින් ඒ වුණාට අපි දැනගන්න ඕනේ මේ කන්ඩිෂන් එකේ බෝල් කරන්න. හොඳම විකට් එකේ අපි දන්නවා බෙස්ට් කන්ඩිෂන් එක ගාල්ලේ ඇවිල්ලා ඉස්සෙල්ලා බැට් කරන එක. හැබැයි අපි බෝල් කරලා නැහැ ගොඩ කාලයකට. ඉතින් ඒක එක්ස්කියුස් එකක් නෙවෙයි. අපි දැනගන්න ඕනේ මේ කන්ඩිෂන් එකේ බෝල් කරන්න. විකට් එක ස්ලෝවර් සයිඩ්. ඉතින් ඒක තියෙනවා. ඉතින් අපි ඒක ටක් ගාලා රීඩ් කරා. අපි ඇතුළෙන්මත් දැනගත්තා. අපි ඒක පණිවිඩයක් දුන්නා. මේක ටිකක් ස්ලෝවර් සයිඩ්. හැබැයි ඒගොල්ලෝ විකට් එකේ දෙපැත්තටම කොන්ෆිඩන්ට්ලි දෙපැත්තටම සෙල්ලම් කරා. ඒගොල්ලෝ ස්වීප් කරා, රිවර්ස් ස්වීප් කරා. ඉතින් අපි බලන්න ඕනේ ඊළඟ මැච් එකට එනකොට කොහොමද අපි ඒකක් නවත්තන්නේ කියලා. ඉතින් අපිත් ඒක හිතනවා. ඉතින් ඕස්ට්‍රේලියා ගොඩක් ටෙස්ට් ක්‍රිකට් ගහලා තිබ්බා. ඒක අපි දැක්කා පහුගිය කාලේ ඉන්දියා සීරීස් එකේ කොච්චර ටෆ් සීරීස් එකක් තිබුණේ. ඒගොල්ලෝ හොඳ සීරීස් එකක් ගහලා ආවේ. ඒ වුණාට එහෙම කියන්න බෑ. අපි අපේ කන්ඩිෂන්ස් වල අපි හොඳයි. අපි ඉතින් අපිට ගහන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා අපි කම්බැක් එකක් දෙයි කියලා සෙකන්ඩ් එකේ. Increasingly we're seeing teams go to the UAE to prepare for series in South Asia, whether it be Sri Lanka or India, elsewhere. Do you think that makes a bit of a difference in terms of how we're prepared teams coming here as opposed to, I guess, just training here for a couple of days? Always good to go when you go on a tour like this. Even we do that. If we were touring last summer to England, we went early and we got some the conditions to prepare ourselves 2 weeks before. So that gives you a lot of confidence for the batsman. And also when Australia or England coming to Asia, they got that opportunity in Dubai. Even sometimes they can come to this country and they can ask 2 weeks early they want to come and start training. So that advantage is, yes, of course, it works. That's a good thing. Even any team will do it. And just one quickly on Matt Kuhneman, obviously you know Santa Lions with a long record of success. Matt Kuhneman has done well in India, but Sri Lanka haven't faced him before in test matches. So what do you do about how to handle him? I think the conditions is always good for the spinners. We know that. So, but our guys, if we can handle Lion well, we definitely will handle the other spinners well. So only we know that how good is the Lion is, the way he bowls, because a different kind of a bowler and always get the breakthrough, and these conditions is really good. You get more bounce, but our batting lineup is really good, and they also can overcome and do well in the second game. So I hope they'll do it. Okay.
මේ World Championship මම දැන් සංසය තුනක් අතරතුර අර 42 මේකත් තුනා දරනකොට මොකද්ද මේ බැටිං පැත්තෙන් එක ළඟක මෙච්චර කොලැප්සස් යන හේතුව මම හිතන්නේ මේ මැච් එකේ බැලුවම අපි සවුත් ඇෆ්‍රිකා ලාස්ට් ඉනින්ග් එකේ මම හිතන්නේ බැට් කළා රන් 100ක විතර ෂෝට් එකක් තිබ්බේ. මම හිතන්නේ ස්ටාර්ට් ගන්න අය බලන්න ඕනේ ලොං ඉනින්ග්ස් වලට යන්න. මම හැමතිස්සෙම කියන එකක් තමයි. මොකද දැන් අපි දැක්කා කවාජා ස්මිත් ඉංග්‍රීසි නේ ඉංග්‍රීසි yeah so ඒගොල්ලෝ ඒ ස්ටාර්ට් එක ගත්තම ඒගොල්ලෝ ඒව කන්වර්ට් කරා big hundreds වලට. ඉතින් මම හැමතිස්සෙම කියන එකක් තමයි මේ කන්වර්ෂන් එක තියෙන්න ඕනේ. මේකේ අපි කන්සිස්ටන්ට් නෑ තාම. ඉතින් අපේ කට්ටිය මේක දැනගන්න ඕනේ. මේක අපේ කන්ඩිෂන් එකේ අද ඔපචුනිටිස් ගොඩක් තිබුණා. මේ විකට් එක එහෙම අමාරු විකට් එකක් නෙවෙයි. ඒ හින්දා මේ අය අන්ඩර් ප්‍රෙෂර් ගහන්න දැනගන්න ඕනේ. කොන්ෆිඩන්ස් තියෙන වෙලාවට ගහන්න දැනගන්න ඕනේ. මේ ගේම් එකේ ටෙස්ට් ක්‍රිකට් එකේ යුනික් ගේම් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේක එක සිටුේෂන්ස් එනවා. ඒ සිටුේෂන්ස් හැන්ඩල් කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. මේක ඊසි රයිඩ් එකක් කොයි වෙලෙවත් එන්නේ නැහැ ටෙස්ට් ක්‍රිකට් වල. ඉතින් බැටිං යුනිට් එකත් එහෙමයි බෝලිං යුනිට් එකත් එහෙමයි. ඉතින් මම හැමතිස්සෙම මේක ඔළුවට දාලා තියෙනවා කියලා තියෙනවා. ඒගොල්ලන්ට හැමතිස්සෙම එක්ස්ප්ලেইন කරනවා. ඔයගොල්ලෝගේ ටෙස්ට් කියන්නේ යුනික් ගේම් එකක් හින්දා මේක හැම ගහන රන් එකක්ම ඒකේ වටිනාකම ගැන කියලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක ඉන්ඩිවිජුවලි හැම ප්ලේයර් කෙනෙක්ම දන්නවා. ඉතින් ඒගොල්ලෝ ඒක කන්වර්ට් කරන්න ඕනේ. අපි ඒකට සපෝට් එක දීලා තියෙනවා. ඒගොල්ලන්ගේ මෙන්ටල් සයිඩ් එකට උපරිමයෙන්ම අපි ඒක මෙන්ටලි අපි ඒගොල්ලෝ ප්‍රිපෙයාර් කරලා තියෙනවා. සමතය දැන් ඔයා කිව්වා කම්බැක් එකක් දෙන්න සූදානම්ින් ඉන්නවා කියලා. මොන වගේ ඒරියාස් වලින්ද අපි ඉම්ප්‍රූව් වෙන්න ඕනේ දෙවනි ටෙස්ට් තරඟේදී? දනුෂ්ක බැටිං වලින් ඉම්ප්‍රූව් වෙන්න ඕනේ. අපි උදේ සෙෂන් එකේ විකට් 5ක් දෙන්න බෑනේ. අද දවස් වෙනකොට දවසේ සෙකන්ඩ් ඉනින්ග්ස් එකත් ඕල් අවුට් වෙන්න බෑනේ. අපි හොඳ බැටිං ලයින් අප් එකක් තියෙන්නේ. ඉතින් අපි ඇක්සෙප්ට් කරන්න ඕනේ බැට් කරලා නැහැ කියලා හරියට. ඒක ඇක්සෙප්ට් කරන්න ඕනේ. ඉතින් මම කියන්නේ බැට්ස්මන්ලා ටික දැනගන්න ඕනේ මේව කොහොමද big hundreds වලට කන්වර්ට් කරන්න කියන එක. මොකද අමාරු විකට් එක නම් අද ඇවිල්ලා මටත් කියන්න පුළුවන් මේක අමාරු විකට් එකක්. බෝලර්ස්ලා හොඳට බෝල් කරනවා. හැබැයි මේ විකට් එකේ එහෙම ඩේන්ජරස් නෑ. ඉතින් මේකද බැටිං ෆස්ට් ඉනින්ග් එකක් ගහන්න නැතුව ටෙස්ට් මැච් එකක් දිනන්න බෑ. ෆස්ට් ඉනින්ග් එකේ රන්ස් තියෙන්න ඕන 350ක් 400ක් ගහන්න නැතුව ඕනම ටෙස්ට් මැච් එකක ටිකක් අමාරුයි. ඉතින් අපි ෆස්ට් ඉනින්ග්ස් එක ගහන්න නැතුව සෙකන්ඩ් ඉනින්ග්ස් එක ඇවිල්ලා කරන්න අමාරුයි. Some impact on the team is not performing well. Because you are in the start and the putting more pressure on the players. And also the hardly position of the team. I mean, the long team. Yeah, Sadi, we can play only 7 batsmen. We need to play 4 bowlers. So with 7 batsmen, we need to get the runs on board. So unfortunately, sometimes we are depending on the tail, but you can't. But they are working on it. Today, Warne is outstanding. I have seen after a long time a tail ender batting and getting a 50. That's a very good thing because we've been practicing and we've been doing everything possible for the tail enders now. So that kind of a thing we need it in the team. And also, the top order, if you lose in first 10 overs, 2 or 3 wickets, very difficult, the top order is gone. So we can't lose wickets. We have to play a natural game, of course, yes. But like I said, the shot selection and you need to adjust yourself according to your situation.
කරන්ට් කපුවානේ. කරන්ට්ියත් ලයිට් තියෙන නම් තත්ත්වයෙන් ඉහළ ග්‍රීන් ඉලෙක්ට්‍රික් රීචාර්ජබල් LED බල්බම තෝරා ගන්න. විදුලි බලය නොමැතිව පැය 4ක් පුරා දැල්වෙන වසරක වගකීමක් සහිත එකම බල්බය. ග්‍රීන් ඉලෙක්ට්‍රික් රටම එළියයි ප්‍රමිතියෙන් ඉහළයි.